And in the previous class we discussed about the contact forces and the types of forces. There's those contact forces and field forces. And now we are going to discuss or we are going to know about the field forces. Okay, among that electrostatic force is one of that. It is these are the field forces: electrostatic force and gravitational force and magnetic force. These are the examples for field forces. What are those? Electrostatic, gravitational and magnetic. Okay, yeah. The first one is electrostatic electrostatic force. I know that you all played this force. దీంతో మీరు చాలా ఆడుకునే ఉంటారు. కాకపోతే మీకు అదే అని తెలియకుండానే మీరు ఆటల్లో సరదాగా ఆడుకునే ఆటల్లో ఇది ఒకటి అనమాట. దానికి ఏంటంటే ఒక బెలూన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ బెలూన్ అండ్ బ్లో అప్. దాన్ని ఊదిన తర్వాత దాన్ని టై చేసేస్తే ఏమవుతుంది, బెలూన్ తయారవుతుంది కదా. దాన్ని మీరు ఆల్రెడీ ప్లే చేసే ఉంటారు. దెన్ ఇఫ్ వీ రబ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బెలూన్ లైక్ విత్ అ హ్యాండ్ ఆర్ ఎ పేపర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా సరే బెలూన్ తీసుకుని దాన్ని బెలూన్ని ఇలాగా రబ్ చేసిన తర్వాత పెట్టేటప్పటికి మన హెయిర్ దగ్గర లేకపోతే మనకి హ్యాండ్స్ మీద ఉన్న హెయిర్ ఇలాగ మనకు నెత్తి మీద పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద హెయిర్ విల్ స్టాండ్ కదా ఆ ఫోర్స్కి. ఎందుకని దానికి ఉండేటువంటి ఫోర్స్ మనం రబ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఎనర్జీ ద బెలూన్ విల్ గ్యాదర్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ బెలూన్కి ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద అదర్ థింగ్స్, ఇంకొక బాడీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దాన్నే మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఈ గేమ్ అంతా మీరు ఆడే ఉంటారు కదా, బెలూన్ తీసుకుని దాన్ని రబ్ చేసి మన దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒక ఇలా లాగినట్టు ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మనం కుర్చీలో కూర్చుని హ్యాండ్ని రబ్ చేసిన తర్వాత మన హ్యాండ్ని కనుక చైర్ దగ్గరగా పెడితే ఏమవుతుంది, మన హెయిర్ అంతా కూడా పుల్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది, లాగుతున్నట్టుగా నుంచున్నట్టుగా అలాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఓకే, ఆ బెలూన్ని కనుక మీరు రబ్ చేసిన తర్వాత మనకి పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్, ఒక పేపర్ని చిన్న చిన్న బిట్స్ ఆఫ్ పేపర్స్ కింద కట్ చేసి అవి మనకి ఫ్లోర్ మీద వేసి ఈ బెలూన్ కనుక తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది, ద పేపర్స్ విల్ స్లింగ్ టు దట్ బెలూన్. దానికి అంటుకుంటే ఎందుకు, దట్ బెలూన్ హ్యాడ్ అన్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అండ్ ద పేపర్స్ ఎక్వైర్స్ ద ఆపోజిట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్. బెలూన్కి ఏ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుందో దానికి ఆపోజిట్ ఎనర్జీ పేపర్స్ తీసుకుంటుంది. దెన్ దీస్ టూ, దట్ బాడీస్, దట్ బెలూన్ బాడీ అండ్ ద పేపర్స్ బాడీ విల్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ ద ఆపోజిట్, we all known very well that opposite energies attract each other, opposite things attract each other like that. That is called electrostatic force. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏమీ లేదు, మీరు ఆడుకునేటువంటి ఆటే. ఒక బెలూన్ని కనుక ఊది దాన్ని టై చేసిన తర్వాత ఒక రబ్ చేసామనుకోండి, పేపర్ తోటి కానీ లేకపోతే మన హ్యాండ్ తోటి కానీ దేని మీదన్నా రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ. ద బెలూన్ గెయిన్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ద బెలూన్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ. ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద పేపర్ బిట్స్ విచ్ వి sprinkle on the floor. Okay, because the paper bits gather the opposite energy of that balloon. We all know very well that opposite energies attract each other. It is called a electrostatic force. What it is? Electrostatic force. And next, gravitational force. Do you know gravitational force? Which one has this force? ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది దేనికి ఉంటుంది? ఎర్త్కు ఉంటుంది. ఎర్త్ పొసెస్ gravitational force, isn't it? But do you know one thing? If that means you and me sit in front of each other, we will also have the gravitational force. But మనకి ఇప్పుడు మీరు నేను కనుక ఎదురుగుండా కూర్చున్నా, లేకపోతే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, I too have the gravitational force to attract these things. బ్లాక్ బోర్డ్ని కానీ లేకపోతే ఈ టేబుల్ని కానీ అట్రాక్ట్ చేసేటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నా దగ్గర ఉంది. బట్ మన దానికంటే కూడా ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ బాడీ విల్ అట్రాక్ట్స్ టు ద ఎర్త్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న మ్యాగ్నెట్ పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఏదైనా ఒక నెయిల్ దగ్గర పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది, చిన్న మ్యాగ్నెట్ లాక్కునే దానికంటే కూడా పెద్ద మ్యాగ్నెట్ లాక్కుంటుంది. రెండు పక్క పక్కన పెడతాం, సేమ్ డిస్టెన్స్లో పెడతాం.
ఒక నెయిల్, ఒక మేక్ దగ్గర కానీ లేకపోతే ఒక ఐరన్ బాడీ, ఒక ఐరన్ ఆర్టికల్ పెట్టి చిన్న మ్యాగ్నెట్ పెద్ద మ్యాగ్నెట్ పెట్టామనుకోండి, ఆ నెయిల్ లేకపోతే ఐరన్ బాడీ అనేది దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది? పెద్ద మ్యాగ్నెట్కి అట్రాక్ట్. బికాస్ దట్ magnet, the big magnet has more magnetic force than the small magnet, isn't it? So in the same way we too have the magnetic force, that is which is lesser than the earth. So we all మనం ఏం చేస్తాం, మనం అందరం కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఎర్త్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది అంటాం. కానీ ప్రతి ఒక్క 2 బాడీస్, ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి 2 బాడీస్ మీద కూడా మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ క్లియర్? ప్రతి 2 బాడీస్కి ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 2 బాడీస్ దేర్ విల్ బీ ఏ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ లెసర్ దాన్ ద ఎర్త్. సో వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ దట్. మనం ఏదైనా సరే ఎక్కువగా ఉన్నదాని గురించి మాట్లాడతాం కానీ తక్కువ ఉన్నదాని గురించి మాట్లాడం కదా. సో ఎర్త్ హ్యాస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి, లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు, మీకు మీ ముందున్నటువంటి మొబైల్కి కానీ లేకపోతే మీరు బుక్ ఎవ్రీథింగ్ మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్కి మధ్యలో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఈజీగా కంపల్సరీ ఉంటుంది. బట్ ద ఎర్త్ పొసెస్ మోర్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్, మోర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్లో ఇంకొకటి మ్యాగ్నెటిక్, ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కానీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కానీ ఈ 3 కూడా మనకి ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్ విత్ ద కన్సర్న్ బాడీ, ఓకే, విత్ ద ఆబ్జెక్ట్. దే డోంట్ హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్, అవి దేన్ని కూడా టచ్ అవ్వవు. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం కనుక పైకి ఏదన్నా విసిరేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ గోస్ అప్ బికాస్ వి గివ్ సమ్ ఫోర్స్ టు దట్. మనం ఒక బాల్ని పైకి విసిరినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం కొంచెం ఫోర్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇట్ మూవ్స్. ఈ ఫోర్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి హైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే ఉండిపోతుందా? నో, ఇట్ విల్ ఫాల్ అగైన్, మళ్ళీ కిందకి పడిపోతుంది. బికాస్ ద ఎర్త్ గివ్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ద ఎర్త్ పుల్స్ ఇట్ డౌన్, ఆ ఎర్త్ కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది. ఇస్ క్లియర్? యా. And next, for the magnetic field, visualizing magnetic field. Visualizing. That is, for this, you had to airplane mode పెట్టేసేలాతే. Yeah. Visualizing magnetic field. టు ఫీల్ దిస్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది కనుక మీకు తెలియాలి అంటే హ్యాడ్ టు టేక్ అవుట్ దట్ వైట్ పేపర్, దట్ మీన్స్ వైట్ A4 షీట్ ఆర్ A3 షీట్, వైట్ షీట్ యూ హ్యాడ్ టు టేక్ అండ్ ప్లేస్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ పేపర్. ఒక పేపర్ తీసుకుని దాంట్లో మధ్యలో బార్ మ్యాగ్నెట్ పెట్టి దెన్ యూ హ్యాడ్ టు స్ప్రింకిల్ ద ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ ఆన్ దట్ పేపర్. ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ చిన్న చిన్నవి సాఫ్ట్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ని కనుక పేపర్ మీద వేసి ప్లేస్ దట్ పేపర్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ ప్లేస్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పేపర్ and sprinkle the iron fillings and tap on the paper on the table. Tap means తట్టడం. ఒక పేపర్ మీద కానీ ఒక టేబుల్ మీద కానీ మనం చిన్నగా తట్టినట్టయితే దెన్ ద ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ విల్ షో ఎ ఫీల్డ్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వైట్ పేపర్ అండ్ we place the bar magnet in the middle of that paper and we are sprinkling the iron fillings. If we tap that paper, then the iron fillings will show a design. అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక డిజైన్ లాగా చూపిస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ పెట్టాము అంటే కనుక విత్ ఇన్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ పొసెసెస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే కొంచెం దూరం వరకు. అందుకనే చూడండి, ఇప్పుడు మన మ్యాగ్నెట్ దగ్గర కనుక ఒక నెయిల్ కానీ ఒక ఇనప వస్తువు ఏదైనా సరే దగ్గరికి పెట్టగా టచ్ అవ్వకపోయినా కొంచెం దూరంగా ఉన్న ఇట్ పుల్స్ ఇట్ లాగుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ షోస్ సమ్ పవర్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా. ఓకే, కొంచెం దూరం వరకు కూడా ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Okay, that some extent of area is called the magnetic field. Is it clear? Yeah, you can feel it that by doing this activity. Take a white paper and place the bar magnet in the middle and sprinkle the
iron fillings on that paper, then tap the paper, then it makes a design. It looks like a design. The iron fillings will make a design. That is called the magnetic field. What it is? Magnetic field. Okay. In this class, we learnt about electrostatic force, gravitational force, and visualizing magnetic field. Yeah.